Habibti, idan kina da riɗin da baki amfani da shi a kitchen ɗinki, this is the perfect time to make this savory aromatic miyar riɗin. Wannan miyan ko ba kya jin yunwa kika ganshi dole ta baki sha'awa ki ji kina son ki ci. Assalamu alaikum everyone, barkanmu da warhaka. Yau a cikin yara maza mu yi wannan miyar riɗin ne. Na fara da blending ɗin tarugu, tattasai, shambo da albasa amma ban blending ɗin shi yayi smooth ba. Sannan sai na zo na yi toasting riɗina. Please ki toasting riɗinki on low heat. Idan kika ji kamshi zaki san cewa it's ready. Sai na niƙa na sa a gefe, nan na zo na sa manja. Wannan daddawa ne da ginger da garlic na daka a haɗe. Ki soya wannan for few seconds. I am doing this on low heat. You don't want to end up da daddawa mai ƙonanne saboda miyan ki zai dace. Na saka albasa da yayi kamshi, sannan sai na zo sai na saka kayan miya na saka kwama na juya shi, sai na rufe shi na bar shi ya dan yi cooking up a bit. Sannan sai na zo sai na kawo wannan naman rago ne na saka. Wannan naman ragon is well seasoned, na tafasa shi da kyau. Sannan sai na saka riɗina na juya shi da kyau ya haɗe gaba ɗaya. So abinda zan yanzu zan ɗan soya shi ne har ya ɗan fara fitar da mai. Sannan sai in kawo ruwan nama in saka, in kawo ruwa enough da zai dafa min riɗina. And here I am to switch this up, na saka busasshen kifi na juya shi gaba ɗaya ya haɗe da kyau. So zan rufe wannan in bar shi riɗina ya nuna da kyau. Sannan sai na zo na buɗe ne adjusting seasoning ina, na kawo wannan crayfish ne, uziza seed da kuma calabash nutmeg da na niƙa. Sannan na sa chicken because kaza ne ba. Na kawo smoked fish na saka, sannan na sa spring onions and na sealing in shi with uziza leaf. And guys, tada! This is the moment we have been waiting for. This is a must try gaskiya. I really hope you are going to give this a try. Don't forget to stay beautiful, stay kind. See you soon, inshallah. Bye-bye.